tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino, ndipo kuchokera kuno ku Times Television, TTV Times 360 Malawi, Facebook page komanso Times Radio, tafikanso ndi programu ina ya Times Exclusive mmene timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana amenenso ali ndi nkhani zosiyanasiyana zokuti auze Amalawi. Programu imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints, ndipo dzina langa ndi Wonder Msisia. Khalani pompo. Wow, I think Capish looks amazing in the door. The electric blue can say it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Kupitilira ndi programu yathu ya Times Exclusive kuchokera pa Mchombo pa dziko la Malawi kulilongwe kumene koko ku hotelo ya President Wamoti. Ndabwera sopano ndi alendo athu amene tikucheza nawo mu programu iyi. Alendo athu ndolemekezeka bambo Timothy Mtambo amene ndi nduna yoona kuti pasamakhale tikhale oyanjana national unity mdziko muno, komanso ndi commander in chief amene wawa CFT, Citizen for Transformation. Ndakulandirani tu commander in chief. Thank you so much. Honorable. Tidanena kuti ku unduna kwanuku kuli nkhani zambiri ndiye tibweraso kuti tiyankhulane ma programs angapo, so tikalonjeza timafuna tizikwanilisa. That's why ndakusakanibe nkukupezani andi ndithokoze kuti mwandivumira kuti tiyankhulane. Tidachita kuma programu ena muli musuti ngati nduna, pano ndikuona kuti anthu amanena atu kuti comrade ife timamuona kuti tili naye limodzi akakhala kuti ali chonchi. Zamasuti zija comrade amazadabwisa tako comrade izi simbajano comrade. Now I'm happy kuti muli mu comrade sopano. Kodi is it a must kuti nduna ya boma izivala suti tai simungamaluledwe kuti muvale chonchi ndikumagwira ntchito zanu ngati nduna? Yeah, in fact tinene kuti organization ina iliyonse imakhala ndi ma etiquettes. Kavalidwe mmene utakuyankhulira, mmene utakupangira behave, ngati cabinet minister pamakalaso ma recommendations azovala. You see, even in parliament mujomaona kuti makara zena sikwenikweni amana suit usavale kara. Yeah, if you remember, there was a moment Russia's panda soldier anavaa suit ya red in parliament and it became an issue. So I think ndi nkani ya ma etiquettes. Koma ineo I feel good and relaxed when I'm in this attire because zovala ngati zimenezi for me it represents a struggle. It reminds me where I'm coming from, that I shouldn't forget where I'm coming from. I shouldn't throw away my values. We belong from the streets, we belong to the people, and we need to represent the struggle. So I feel good. So in most cases, when I'm not in an official setup, yes, I prefer dressing up like this because I represent a certain constituents as well. Yeah. Nkhani imene yakavalidweso ndikhulupiraso kuti mwina ndi nkhani ya mbali yanunso kuti kodi Amalawi amalichita define ndikavalidwe kotani. Anzathu ena kungomona munthu umene wavalira umazoti uyu ndi wa West Africa. Yes, wa Ghana. Uyu ndi wa Ghana. Yes, Nigeria. Ifeyo bwanji tili ndi zovala zathu zoti zingatichita identify as part of our ID apart from chitupa chija kachiyankhulo. Kumene kuso ndi mbali naso kuti mwina tinakachita kukonsida ndiyofunikira kwambiri. Tikamati identity ya munthu pamakhala zinthu zambiri. Chikaridwe, mavalidwe, mayankhulidwe, and zina so imakalabe kuti what values muri now. It defines who you are. Ghanaians ukangoona zimene amavala zinsalu amaziwa kuti this is from Ghana. It's very important kuti anthu azitipanga identify our uniqueness. That's why if you ngati ministry tikupanga promote cultural cohesion. You see, cultural integration. Kuti anthu tiyambe sopano
kuzipanga exposed to be proud of zimene timapanga zimene timavara kuti zovara zathu so za Malawi should be respected. That's why ine ndikunena kuti ineyo ngati munthu ndimamva bwino ndikavara zimene ndavarazi chifukwa it represents a struggle kumene tachokera. Sometimes people would say kuti kandodo ndi achani ichi nchachani, you know what I mean? Yeah, in principle it's symbolic. It's symbolic chifukwa kumene tachokera kuja. During the whole struggle I had a stick in my hand. Koma if you look at that stick is different from this one. That was a revolutionary stick. Yeah. Exactly, by far. That one, it was a stick I was using because I was in the jungle fighting. But this is a symbol of peace. When I'm with this stick, I feel peace. No. And this cannot even harm you. No, comrade. Yes. This one cannot harm you. This is a symbol of peace. And every time I'm with it, it reminds me. You see? The day I release that stick, they now know that I'm back into the struggle. But panopa, I feel Malawi is peaceful. Tiende limozi ngata Malawi, timange Malawi wantendere, Malawi wachikondi, Malawi wa umodzi. And ineyo I'm humbled and honored to be appointed the Minister of National Unity. I take pride in this because ndikamaona udindo sinmaona ngati a mayor position. Nimaona ngati utumiki, a calling from God. Zintu zoti yanjanisani antu. Bweresani chikondi pakati pa antu. Musasankane mitundu. Musasankane zipembezo. These are heavenly values. So ineyo, I thank God. I thank the President of the Republic. Kuti I was given the responsibility kuyambisa unduna wa nyuwani. Kuma unduna umeneo, it has got heavenly values. Now, tikamakamba chonchi kuti tikuyenera kuti tibwere pamodzi, tikuyenera kuti tizikondana, tikuyenera kutanthauza kuti pali zinthu zina zake zimene zimatigawanisa kompleti. Kodi tinakhala pansi ndikuzichita identify ndikuona kuti kodi what are some of the issues zimene zikuwasiyanisa Malawi kapena zimapangisa kuti wina akazipsa mtima azikangana ndi wina ngati unduna mwafikapo paja nkuzichita identify kuti ndizi chifukwa tu tikamango mwina amati movie wachiponyeponye tita umangophonya because probably we don't understand what our problems anduna. Kobas. The starting point ukafuna kulimba ndi vuto lina ndilonze kuyena umvesesa what are the root causes. Kuti chikupangisa vuto ndi chani. Now, my issues are division, disunity, conflicts, kapena ma misunderstanding kuti antu asamamvane muno Malawi, kapena pazikarabe kasango. Ndi ambiri amena kupangisa zimenezi. But let me just acknowledge kuti antu tizimvesesa chifukwa tikamaonaso kuti kapena kukubwera ministry, kukubwera chakuti timangoona ngati mwina sogolera amangokhala pansi kuganiza kuti zibwereko zimenezi. I'll keep repeating. Pama values akulu a dziko la Malawi pali ma values awiri. Freedom ndi unity zomwe zili pa logo ya government. It means ife ngati Malawi tinazipanga committee ngati dziko tizakhala united ndipo tikuyena kukhala free. But we have never taken advantage kuti can we create an infrastructure or system yonesesa kuti ife commitment yatu imene maoneka parogo paja ipitirire paka na kalekale. Now a president sets up ministry imeneyi chifukwa ministry imeneyi kuyena kutandizira kutana ndi zinthu zimatigawisana. Number one, pati zinthu zambiri. Chinthu choyamba ndinene kuti anthu timasempana pakanza ndale. You find that chifukwa choti we differ political ideology, oro anzano pangeza bwino bwanji amangoti aizo zopanda pake kantima kuti asakarepo awa tikare ife. So Malawians, we are isolated, kapena we are disunited because of my principles are politics. Number two, pamakaraso religious conflicts. Mwaona madera osiyana and kuyamba na chifukwa chota kusiyana zipembezo. My examples ndambiri zachitikapo kumangochi, zachitikapo kumachinga. We have had those things in the recent past. And anthu oti kumapangidwa discriminated chifukwa cha chipembezo, chifukwa cha zimene amapanga believe. The watchtower, Jehovah's Witness, na onso anavutikapo nthawi ina yache chifukwa choti mwina on their position on my religious values. And my countries ambiri kumakana nkondo chifukwa choti anthu asembana pa nkani ya zipembezo.
So this is one of the things kaniazi pembezo imapangaso disunite. Paliso issue ina yaikulu kwambiri distribution ya development. Distribution of wealth chitukuko. Umapezeka kuti chitukuko mwina chikupita mbali modzi ya ziko. And ena they start feeling isolated. Zimabweresa disunity, zimapangisa anthu kumadana chifukwa choti ena kuona kuti ena kupangidwa favor. Ena are more special than others. Yet as a country tukuyena kuti tonsefe we should be united. So ineyo ngati ministry yatu is supposed kumaonaso kuti development akuipanga distribute bwanji. Ukuku kuli misewu yambiri. Akuikaso misewu yambiri kumene kom budget. Is that fair? What about ena? So my job is also to advise government kuti apapa simungapange chonchi. Zitukuko zikare evenly distributed. Ena ananena kuti mwina futo lokuti zitukuko zathu sizimakhala evenly distributed ndio kuti central government sometimes ndio mwimabwera ndi zitukuko icha. Pamene tikapanga decentralization kuti mphamvu ku anthu kuti anthu aja ndi azinena zitukuko zawo. Kuma chifukwa cha kusiyana kwa ma interest kuti pena central government imakhaso naso ni ma interest yake. So imapezeka kuti kupitisako zinthu zina kumene kuja zimene anthu ena akhala kunena ma council zena kuti pali some of the ma infrastructure zena metakhati kumanga kumbuyoko. Iwale maybe chifukwa cha zandale. Kumapezeka kuti dalina lake basi kumanga ku stadium anthu kumasuwa chochita nacho because people didn't demand for that which. Now, how do you make sure kuti zitukukozo zikupita bwino konsekonse pamene mwina pakumakhala ma interest osiyana kuchokera mwina ku central government ndi ku local council? Yeah, basically I think even before I clarify funzo limenero ningomaliza final factor imene nimaona kuti imagawanisana chikhalidwe achewa atumbuka achani these zimapangisa so divide anthu. But I think ndingochita emphasize kunena kuti funzo mwafunsa ndo abwino because anthu ambiri we ignore issues of development. I'll give you an example. There are some areas ngati kuno kumalawo kuti anthu amadandaura, they feel discriminated. I'll give you an example, maybe people in the north. They have been complaining. There have been public speeches and the politicians have gone there during campaign kuwauza kuti ayi tikarowa ifeo tipanga zakuti. You understand? Kuchitipa wenga huko anthu akumene kwa amachita nawo ta exactly. We are cut off. Anthu simati kuonda we are even not even part of. Kwa basi mukaona kuneno. Yes. The same story. Say why wala ndithu kumene. Sometimes chikwa waso na also the same sentiments amabwera. I'm just trying to give examples. So it means if we are not careful tita kubweresa mpungo chifukwa cha zimenezi. Indeed, one of the solutions effective decentralization. We have not devolved zenizeni ngati ziko. Sometimes in the paper achabe kuma the central government amachitabe clean to power. So pamenepa pakufunika proper civic education proper development formula. Sindufuna ri mumponyere muntu wina ndofuna chilo meme mugireni iyo. That's why sitinga ikade ikakale civic education kuti anthu amvesese munanena ma program ambuyo aja kuti amalawa amene akuziwa udindo wawo apereka nsonkho. Yes. Akapereka nsonkho amalawa omwe aja akupita kwa sogolo yawo zanati nsonkho niwapereka uchi tatikonzereni se watu amalawa ndozindikira udindo wawo achitaso demand development. Yes. Apangaso demand development. Apangaso development equity. Apangaso development I mean they also demand equality, they also demand fairness, they also demand justice, accountability. Chifukwa akudziwa that civically empowered. You understand? They will know kuti tikamanena kuti government ndi feyo anthu. They will not be inserting a politician kuna kuti inuyo mwarepera. They need to say it's us, it's corrective. So izozo zonena kuti civic education ikufunika pena paliponse. It's not even an issue of discussion. It's a fact. We need to invest in this if we are to really take Malawi to the next level, because citizens who are not civically empowered are difficult to govern. You need to civically empower citizens so that they can actively participate in the development and the governance of their own country. So that is very true. So chimene kunena kuti decentralization ndiyofunikira tikapanga devolve osat just pakama pa paper ndi ma resources yomwe, you find that development will be even. Okay? But political will and direction ya central government ndiyofunikira, because you can be devolving more resources kwina
kuna kupita ma resources ochepa, that imbalance still more will be there. So what we're saying, pakufunika what we call the development formula, which promotes equitability. You understand? Equitability. For instance, I would say, okay, ukungati kuri miseo 5 kale. Tisanene kuti, okay, for equality, tiapase so 5. We have to balance. Ukungati kunadi iwili, then you say, okay, at least ukuti aonjezereko pangono, ukorede kuri zakuti. Pamene paja, that is equitable. It's not just a matter of zikari equal. Chifukwa ena maybe they're a bit advanced. You see, so as a ministry, one of our most important roles, ndio nena kuti kumaziona madandaura antu akuta kudandaura, then we advise government, we advise leadership. Nineo ndinapita kumwanza and antu akumwanza kudandaura zakuti. And I think for the sake of national unity, you know, for you to feel the sense of belonging, you have to be included. Inclusivity brings that sense of belonging. And if you're at Ziko, we need also a proper policy. You're also Malawians who are in diaspora. Now also as Panga feel to say they're still connected to the Republic of Malawi, much they are far. So as a ministry, we have also to look at those things to say, how can we come up with the policies that even make our brothers and sisters go diaspora ziona so na onso kuti na face ndife ya Malawi ama tuwerengera. You understand? Kuti you are from Mali, kwa uchita manyazi kuti ukakauli ndiwe Malawi ukhalina yake ya chichonyazisa. Makanga di ma Americans. Yes. Ama American. Ama Pena pali pose. Yes, Abafuna wena ziwe kuti tili ndi American pano. Ifeso tifika pale pa Japan una kuti tani. We need to do tifika pale pa Japan tizinena ndine Malawi nantu. There is a Malawian there. The sense of patriotism. You know, my countries yanza atunga to China. Mapunziro ama patriotic studies. Kuti ana kama kuraja. They should feel to say the best thing that happened to them is being a Chinese. You understand? So they preserved their culture. Panadi ntawi na chanza tukuchina kujanali ndi nkondo zimena mati opium wars. And they call it a century of humiliation. They failed to say the world humiliated them for 100 years. From one war after the other. So what they did, kapena pache panaponyedwa bomba, anapanga preserve. Pama oneka benga pano ngati bomba dinaononga. Yes. So ama atenga nao. Maga kumbusa. Kumaona, anatira kuira kwa mbili. Kuma because of your government, look at where we are. So they're making people to be patriotic. So we need to preserve our heritage. Chabwino. Now, takambapo hapo za China, takambapo za Americans, tukufuna tukusika pa fundo ya Malawi. Yes. Imene kundibwesa kunkhani ina. Tikamakamba nkhani yokuti zifukwa zimene zikuti gawanisa ndi chani, timati tikazipanga identified zizichita address. Nkhani inaso imene imatuluka kwambiri ziko munomo, ni nkhani ya mitundu. Mwakambapo ine zoti Malawi, nchewa, chancha, komanso khungu. Pali Amalawi ena amene si akhungula kuda. Adachokera maiko ena kubwera kunoko ndeti majina kuti Malawians of probably Asian origin. Yes. Kama Malawians of American origin. Yes. Wherever they are coming from. Kumanda Malawi mwina 10th, 15th generation. Kwa basi. Kodi kunoko ndi kwawo. Ndeti kambe awawa of Asian origin wa amwenye. Pakatipa Amalawi amwenye ambiri akhala kudandaula kuti Amalawi tukwaona kuti ndanthu okuba. Yes. Alibe chilungamo ngati uchitika zachikumveka zimene amangoligwisa ntchito linoli kuti angotenga ndalama sapanga nawo participate zinthu zina bwanji saponya nawo vote bwanji sitikhala nawo muntandilemo bwanji sitikhala nawo mundilandemo bwanji sitikhala zambirimbiri komanso kungwaona anthu oyipa amenewa without even kuamva kuti nkhani zawo ndi zotani. Yes, pata kukhala awiri atatu amene sadachite bwino koma tidapanga penti onse ngati olakwa. Tisanafike kukalata imene analemba nimati tingoyambira pamene papa ngati unduna wanu munapanga notice mukugwirapo ntchito bwanji kuti tisamasankhane even ndi skin color. Choyamba ndikufuna ndikuyamikireni funso limene ndilofunikira kwambiri. You know, constitution ya dziko la Malawi under section 20 imapanga forbid discrimination of any kind. Tsango la mtundu wina ali onse. You know, constitution inafika kunena kuti or any other status atachula zonse even za racism ngoyankulazo because za sankana chifukwa cha khungu is racism. Now
anachura zonse anati or any other status or opinion tsango la mtundu una aliyense ndilosaloledwa. Zomwe zikutanthauza kuti bhaibolo ya dziko la Malawi imakana. So ndikufuna ndinene kuti palibe munthu muno Malawi woti andi justification yomusala munthu wina aliyense chifukwa sanko ndilolesedwa pa malamulo a dziko lino. Kani zimene mwayankhulazo zimamveka kwambiri. Anthu ambiri kumane amwenye ndokuba, amwenye chakuti, amwenye the corrupt, amwenye zinthu zambiri. Zinthu zimenezi ngati zimenezi tikazilekerera ndi zimene zitakubweretsa even xenophobia ija timayiona. Timadandaula kuti anthu aku South Africa kutitamangisa akupha anthu akutani zimayamba pang'ono. So ineyo chimene ndinganene pano nchonena kuti it is wrong to paint mtundu wonse wa anthu with one brush. If there is one rotten apple, ndizora kuika kumanena kuti onse ndiotere. Chifukwa chimene ndikunena izi ndizi. In any society, pamapezekabe kuti pamakalabe wina wacho walakwa. That's why tindi malamulo. Ndipo tikunena kuti ngati wina wapezeka kuti is corrupt, kandi Indian, Malawian of Asian origin, can Malawian of Chinese origin, Malawian of South African origin, Malawian of American origin, they have to face the law. Chifukwa lamulo silimasanka kuti uyakuoneka bwanji. There is a reason why lamulo analipanga kuti silima mvaso rosimero. Because lamulo, it has to be applied as it is. And the leadership yachakwera ikunena kuti rule of law, no one is above the law. So ineyo mafuna ndinene kuti we can't protect anyone. Warakwa ndi wantundu wina uliwonse kuti timuteteze because ndi wantundu wina uliwonse. Lamulo silimalola zimene. But we can't tolerate kuti people should be punished because of maybe their color or ntundu wao. Kuti okay, lamulo tilipanga apply kwa awa likalira mphamvu kwa awa iyai. Lamulo zimenezo mumakana the rule of law regime ya tonse government ikukana zimenezo. Now if you ngati ministry tarandirapo kumva kuti anthu akudandaula zinthu zimenezi. And those are the reasons why this ministry exists. Kuti we need to address osayang'ana nkope, osayang'ana ntundu. But my issues ena mene anthu akupanga raise the genuine. Okay? The genuine. Za corruption mukapezeka anthu wawiri atatu and corruption yoti ziweso kuti oro tikamane ati amwenye sapanga oka amapanga ndife tomwe ma civil servants, ma politicians chanchani koma when we are pointing fingers we point one direction. For instance ine nditakana kuti I will not do corruption with you. Mundu angapange corruption Pike sizingateke, he will not do. So we tolerate it. But we try to push the narrative kuti ndi awaoka kupanga zimenezi. There are other issues zimene mwankulapo za kapena kuti savota nawo. Those are genuine issues. In fact, the Malawians, and they need to be proud of their country. You know, one of the symbols of patriotism is to take part in an electoral process. The civic education. You understand? There's many civic education kuti adziwe kuti nanga si you can't be a true citizen when you cannot participate in ma decision making aziko yako through voting in the otherwise. Actually, if you ngati ministry, what we want to do to fund a national dialogue on this matter. We want to engage the community and share with them to say these are the issues people are presenting. And those people raising my issues, they will be free to be part of the dialogue. You understand? Yes. Because you find that even in the Indian community, Malawians of Asian origin, you find that some people, they don't even do business with government. Kuma people say, akupanga corruption. Nena mango panga ma business, so they don't even require. Kuti they have a contract ndiboma chanchan. So ineyo chimene ndikufuna ndisindike nchonena kuti now also on their part they need to understand that they need to be part of the community. I want to see one day a cabinet minister, a Malawian of Asian origin, a minister of finance, minister of agriculture, so that they are also actively participating in the day-to-day affairs, because that's how people feel belonging.
But if they isolate themselves, zimapangiza be and kumakande maganizo ngati mwina the things they are raising, they feel they are not part of this, but when it comes to this, they are part of that. So I think we want to promote that dialogue so that pamawa we might be sitting on a time bomb. Zikukura, that narrative is going on, and wazango panga ziganizo zora quick. Chabwino. Mugonera Times exclusive kuchokera kuno ku Times Television, TTV, Times 360 Malawi, komanso Times Radio. Ndikucheza ndi Honorable Timothy Mtambo, amene ndi a Minister of National Unity, komanso yowa ndi a Commander in Chief, a Citizen for Transformation. Programu imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani pompo. Wow. I think K-Peach looks amazing on the door. The electric blue calls it for me. Come on. Look at the tango, candy pink, burnt orange, ochre sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ndakulandiraniso pamene tikupitirira ndi programu ya Times exclusive pompano pa Times Television, TTV, Times 360 Malawi, Facebook page, komanso pa Times Radio. Tikucheza ndi Honorable Timothy Mtambo, amene ndi Minister of National Unity. Tathawa chifukwa cha mvula. Nthawi ino ndi ya mvula, ndi tathawa tinali yapo pa dzuwa, kwabwera mvula, tathawira pano kuti tipitirize programu. Amene one my blessing. Mvula sitikudandaula tuzati tidya. Timaifuna chakudya chikubwera. Chabwino. Now, timakamba nkhani tisanapite ku break yonena kuti kusankhana mtundu chifukwa chakusiyana kwa khungu. Nde kudalembedwa kalata kuchokera ku akuti Forum for National Development, Fryson Jones amene amadandaula kuti khala ngati kuti anzathu achimwenyewa akumakhala olakwa, ngakhale kuti malamulo amanati munthu uzikhala kuti ndi osalakwa mpana khoti tanati ndi olakwa, koma iwo akhala ngati akumakhala ngati kuti ndi olakwa pokati apeze kuti ngosalakwa. Now, kumakhala nkhani ziwiri, Honorable. Iwo akudandaula kuti akuchitidwa nkhanza chifukwa chokuti anthu akuwaona ngati kuti ndi anthu amene akusokoneza, ikhala ngati apanga sakatanga imene makambira wewe wachapa. Komanso kuli mbali ina ya Malawi imene akuona kuti wait a minute, kodi inuyo mmazitenga ngati ndinu a Malawi kapena dziko lino munangolitenga ngati chi business chanu, kuti as long as you are making money you don't care kuti mutenge nawo gawo meti manera muchamwena kuponya zisankho. Even Malawi wangati inu ndine kuti akhale pa ubwezi oti munafuna kukwatirana ndi kaya mwana wanu simalola muntenga meja mumpitisa ku India kumene muti sikwanu kucha, mukantenga Malawi ucha munkweza ku bode, mulipo anthu awiri kukugwa mvula, mpeza ndi Malawi akhala ku bode kuja kunyowa ni mvula iyo jali kusogola kuyendesa yekha. Ntchito zimene akugwirisa ntchito zonyasa zokha kwalipira timalipiro tochepa kwayankhula mwa chipongwe, sitikukhala nawo ma location imu anthu mana kuti sono umalawi wanu uli patipo. Mungofuna muzipindula, simukufuna kubwezera ku dziko limene lili. Inuyo mukumabalansa bwanji nkhani zimene zizi ncholinga chokuti musaoneke ngati mukukondera wina aliyense, chifukwa mukaonesa kukondera ndesi tizigwirizana no unity tikufuna icha. Yeah, in fact ngati mmene mwanenera kuonesa kukondera unity singakalero. Ifeyo ngati ministry tikufuna tipange promote chikondi ndi umodzi pakati pa Malawi, regardless kuti Malawi original anachokera kuti. Mukati muziunike izizi tonsefe tinachokera kwina kwachi. That's why history imanena kuti madoro anali muno nditi mabatwa akafula ndi eni ache. Yes. Eni ache ena dziko linoli ndeto koma ena fe tinachokera pena ena kuti. So tikuyena kumvesesa kuti by the fact kuti munthu anachokera kwina kwache kapena khungu should not be the reason kwasara. Koma ma issues amene mukuyankhula ndi ma issues ofunikira pakufunika integration. You see,
people should now also they should feel part of this society. There are some issues that and okumapangarezi oti they're also genuine, and pali ma issues amene akupanga complain anzatu of Asian origin which are also genuine. That is the manner that you can't paint everyone with one brush. Just like even Malawians nguru kudafi pali yena oti amapanga zosokonekera siti nganene kuti wina aliyense ndi wosokonekera kapena ndi wora kuisa. That's why amane kuti presumption of innocence until proven guilty by the competent court of law is a principle of justice that cannot be violated. So chimene ndikunena nchonena kuti kulima genuine issues mbali zonse and izizi tikuyena tizipange correct chifukwa zinthu zimaenda ngati matenda tizapeza pena pache zafika level yoti we cannot control. So ineyo as minister wa national unity ngati ministry iyi ndi priority imozi imene tayika pasogoro karata imene ichatinandira and takati kurandira even ma concerns from even that community. So ife tukufuna tipange promote national dialogue on my issues out. Tikumane inuyo ngati dziko ngati tikufuna kuti titane ndi mavuto, we should not run away from the problems. Pamene pali vuto limene tikuona kuti likubweresa kusamvesesana kapena is threatening umodzi watu ntendere watu, tikuyenera kuti tikare pansi tikambirane. Ndipo pokambirana pamafunika kufukura zonse kuntima mbali zonse and kuyankura momasuka ndipo mofasa chifukwa ifeyo ngati ministry of national unity chimene tikufuna tikamane kuti tikufuna heritage day, unity day, tikufuna onse even my Indians Malawians of Asian origin ndi Malawians yena oti ndi organized community na onso azikarapo pasiku limenero na onso ationese zikurupiriro zawo so that and they should feel kuti antu awati limodzi asamakare ena kuti iwo ife izizi ngati zijamane kuti sitimavota now. That is not right. So we need to have a solid discussion, and to say onse savota is also not right. There are some people that are voter, you understand, and there are some of them oti mwina nabwera kuno kare kuposa so ena. You see what I mean? So ineyo ndinganene kuti nkani imeneyi nkani mkamane kuti za labor issues zone kuti maybe the unfair treatments is also sitting ngateteze wina aliyense because conservative panspara muro ngati wina akura kuisa ma fair ma labor laws ndi ma procedures akuyena kupanga face la muro. For instance, pali issue ya ikuru kwambiri imene ndikufuna Malawi and VSS chabwino pamene tonse government through a president yake timaroa chinthu chimozi chimene tinalonjeza nchoti tikweza minimum wage kuti minimum wage ifike pa 50,000 chifukwa tikudziwa kuti cost of living chanchani at least tikwezeko minimum wage and ife titalonjeza tinapanga fulfill. Mukumbukiraso president analonjezaso kuti tax free band ikare 100,000 and that was done. Now izizi zikachitika ndilamuro ndetu kunena kuti minimum wage munanena apo pamene mumachita list ma issues kuti anthu ena amagwira ntchito for a long time and mwina timalipiro ting'ono tikunena kuti munthu wina aliyense akuyenera kulandira minimum wage as per law. Nde zimene tikunena ifeyo ngati anthu ministry ya national unity tikunena kuti anthu amene ngati sakulandira as per the law akuyenera kubwera kuzapereka ma complaints ku ministry yathu kuzadandaula ife tiyende ndi a minister of labor tigwirizane kuti kuli anthu oti sakupanga implement minimum wage. Nde ndikunena kuti izizi zimabweresa disunity anthu mwina kumatukwana sogoleri ngati zinthu sakuatandiza pamene asogolera akuaganizira. Nde tikunena kuti aliyense Malawi amene akugwira ntchito yoti akuziwa kuti minimum wage ikuyenera kukhala ikuyenera kukhala 50,000 chifukwa I think pali ma exemption angapo kuti ngati ili ya domestic worker mwina ndi 38 chifukwa chokuti nanga samakhala mwina pa nyumba exactly. Koma zinazi ndi 50,000 ndiye mukunena kuti ngati munthu kwena kuti for example zilandira 38 akupasa 15 mamota azikupasa 50 akupasa 20 atani anthu wachifukwa tu minimum wage anayikhazikisa chama October yes, 2020 ndizimene tikunena kuti it means employer has been violating the law nthawi yonse.
ngati sakuwapasa moyenerera, ngati sakumpasa 50,000 munthu akuyenera kulandira 50,000 as per the law, which means akana kupanga violate lamulo. Ndiye kunena kuti and they have to claim kuti ndalama zawo apasire. So if we are just trying to say pamene achakwera kuwaganizira anthu munthu asatengerepo advantage kulakwisa kuti achakwera zioneka ngati sakutandiza anthu. Then ndikunena kuti izizi sizikutengera kuti ndi mtundu wanji, kuti maybe Malawians of Asian origin kapena that winari yense amene amlemba ntchito and munthu is entitled with that bracket imene inayankhulidwa ya minimum wage and sakupasidwa mmenemo, then anthuwo they should come and complain. And kaya salary kuwapasa for myezi ka 11-12, then they should demand kuti apase ndalama zawo. Is we want to promote a rule of law regime. Achakwera pa high five pa janani akuti respect of the rule of law. No one is above the law. Aliyense should be under the law. So ife ngati Ministry ya National Unity amene timaona timaandira so ma concerns ya anthu ambirimbiri, chifukwa ife anthu andi ma concerns ambirimbiri, this unity imakala affected. Ndizija maona anthu akupita mmiseu chanchani, peace imakala tested. So tikunena kuti bwerani muzapange present ma concerns. Ifeo tichite coordinate ndi line ministry, a Ministry of Labor, kunena kuti anthu akudandaula izi titani kodi comrade mene munakhala phemu maphika zimeneze yeah. Ma interview atapanga masuti uku iyi ndiyo yamba mutabwera mwa comrade ndiye mukhala kuti nono muli mbali anthu kuti chifukwa anthu kuyamba maona ngati munataya kuti comrade adasiya civil society adapita kundale sakulaba daso za anthu pano mukuti onse amene akhala ndalama zawo sakulandira bwinobwino azadandaule ino ndi aleba mupita kuku asamabere mwabwereratu comrade and asamabere. Comrade, let me tell you this, I'm a son of the struggle. I belong to the struggle. I believe in fairness. When I see people struggling, complaining, simandwa. I've been a student unionist throughout. I've been a student leader throughout, because whenever I'm with the people, I look at the issues of welfare. Now, a president aganzira anthu abweresa policy kuti anthu azirandira mwakuti to ease the pressure imene anthu kumana nayo, then wina kumapanga violate dala. That's unfair. So is it wrong kunongonera kuti no and they should demand what belongs to them? It is not wrong. They ifeo tukunena kuti and they should be able to be given what they deserve. Probably mwina tapanga digress kwambiri timakambira nkani yosala na mitundu. Yes, that's our focus. Yes. You get what I mean? Yes. But this was just one of the examples imene inabwera. Ife tukunena kuti kuno ku Malawi lamulo la dziko lino limakana kusala na mitundu kapena chifukwa cha khungu kapena chifukwa choti kuchokera mtundu wanji chipembedzo chanji zonsezo lamulo limakana. That's why Ministry ya National Unity is here. We are here to stand up and fight for equal distribution of development and resources. We are here to fight for equality, regardless of the cultures, and regardless of the race, regardless of mpingo. China chili chonse. Kuti Malawi tizisangalala as one unitary state. Now, tikamaka nkhani za malamulo kuti mwina mu constitution mwathu muli malamulo akuti anthu amene malamulo nditi nawo. Komano enforcement ya malamulo aja kuti malamulo aja munthu wapalamula chinthu chimene malamulo akulesa. Kuti mwina abwere kwa nzathu awa amene amalimbikisa no za malamulo kuti agwire ntchito. Zimakhala ngati zikuvuta. So tingapange bwanji because unity imene tikukambayi ikuyenera kuti tizitetezera. Yeah. Ngati tizipanga zina zonsezo nkusatetezera kumakhabe ma factors ena ake kuti sitikwaonika. Mungafune kuti mwina mwake tizipanga bwanji so that ngati ndi lamulo limene kuna kuti tisasalane. And yet clearly you can see kuti anthu akusalana. Koma it's like we don't know what to do. Even the unfair application of the law, yes, can bring disunity in the country. Yes. If the law is being applied like favoring, yes, other people, yes, it can bring disunity. Yes. Munaona pakatipa there was somebody arrested and on sama apanga arrest ama nyamula manga handcuffs kuma yeu and they are justified. Yes, sitting and they are justified. No one should receive special treatment before the law. So izizi mkuyankuraso kuti enforcement application ya malamulo, if it is not properly handled, it can bring disunity, it can bring conflicts.
And that is why our ministry exists, to make sure that we are able to question such things. Kuti izizi such tikeso. Tikamanea kuti there shall be no discrimination as section 20 ya Malawi constitution. And somebody is doing discrimination. We need to make sure that the law is enforced. Ine ndakala ndikunena, even the activist, ndakala ndikunena kuti one of our perennial diseases, the biggest disease that we have as a country, it's basically failure to implement, failure to enforce, and failure to account. Failure to implement, enforce, and account. You know, this is very crucial. We develop a policy, we have to implement it. We have to enforce this. We have to make sure that it is being applied. And we have to make sure that it is being accounted for. After implementation, and wabwere kuti tatiuzeni kuti policy yatita ndizabwanji. Honorable, zimezi mwanena kuti momwe nali activist, now you are a politician, nduna ya boma. Ku ministry kwanu takati kukamba program kandi yachitatu zimene mufuna mupange kumene koko. Tidakamba po nthawi ya ndalama kuti ndalama zikulolani chifukwa kuoneka muli ntchito yayikulu kwambiri. Tikamaza abwera sobaza kufusa nisimuzati kalipira ino makwiya tikusala onabo munatuza ti mukufuna mupange implement mene tukambira maisho ya implementation awa. Comrade, I'm a servant. The Chakwera leadership promotes servant leadership. There is no way I can shout at you because you are my boss. This must be understood. Ngatena Sama's investors, they should understand that the regime, the leadership philosophy we have, respect servant leadership. So I can assure you that when you come and ask me, you are my boss, you are asking for accountability. That's why civic engagement and civic education is very critical, so that people should be able to understand. Maramuro amvesese tiafikire andu aziwe kuti okay, tikamane kuti MRA exist in the mandate yakuti. And andu azimvesesa, so that pamawa MRA, if it's not doing what they exist for, people should ask them, why are you doing this? We employed you to do this. That's why I said we want and ochangamuka and what aziziwa kuti ziko likuenda bwanji. Active citizenship is a principle of good governance. We want active citizens, not docile citizens. Active citizenship does not just mean that you go kunseo and do demonstrations. It doesn't mean that, because some people misunderstand that. This is why I'm saying to say, when government provides a platform of engagement, like the policy on national civic education, yatipa asa unduna watu, kuti inuyongati ministry, you are the policy holder, and mkwena mchite create national platform of engagement where citizens should be able to be given an opportunity to participate in the governance of the country. They can only participate if we give them the know-how at so that they can ask relevant questions, and so that they can also put the relevant input. It's about the feedback. Each time you remind me kuti ma demonstrations sipo yambirira pa kusolva chinthu koma kumapeto. Zimamveka ngati kuti mukufuna kumakaniza mademo chifukwa chikuti niyo munasiya kupanga mademo, because I don't expect to see you doing my demonstrations in sitting at Capitol Hill. So kama zamveka mwina maya kuti akudantambwa kupangira chifukwa wadapanga mademo azidaenda, it's like now he doesn't want akachina namiwa akachina Bonica Lindo kuti apangeti mademo akumakumbusa kuti yayi mademo si Wanda ndio muntu ovuta kwambiri. Ndavuta so patona pamene pa you are ukundika pakona, you know, and I'm happy zimene kuyankula maganizo ambiri amaganiza so zimene amati no Mtambo ya sama yankure kuza mademo anapanga iyeyo then madabo ndi yayi, you know, tiziona nyengo ma demonstrations ndi ufuru watu, and no one will stop us from doing demonstrations, and this government will not stop people from doing demonstrations. And tikamanena chonji timangonea kuti, you know, demonstrations most cases amaka a last resort. Okay, most cases, I've said most cases, they can be a very serious thing that people can do. You know, Papa, we have no choice, this kind of impunity. No, we have no choice. You get what I mean? But you know, you have to give dialogue space. It's unless government is closing the doors of engagement, the doors of dialogue, you have no choice. Let's go and clap and say, we are not happy. For instance, we tried
let's talk. We wrote letters, we wrote statements, we did a lot of things. Is it not and what government is was it not what ignoring Zuma us. kupanga wawa kuti tidanena some program. I keep reminding you chifukwa cholinga ma program ndoti aziyankhulana ma program Azigwirizana kumene. Tidakamba some program ina imodzi tikupanga kuti kodi kunena kuti bwerani tifuna tikumveni anthu aja ndikuyankhula inu zi isi tumakalazi ifeyo anthu akayankhula we act, we implement. For instance ndingokuuzani zina ndi zina atabwera akalindo ndi team tinakumana and tinakambirana nawo and my issues yawo onse we address them amayankhula my issues of corruption. Then we said ifeyo as government will make sure that ACB is independent and will give them more resources. You know, this the budget tunapeleka kwa ACB, if you compare with the previous budgets, this government has shown a commitment of empowering even an institution like ACB. And you could literally to say there is no much interference. You can't see interference like it used to be. Kare mukaro wa mboma ma cases onse mazima azima for 5 years. Mukangotuka mboma azaseguka nthawi imene yamba kupanga nforo. ACB maenda chonje. Koma ACB panopa is able even to question my senior government officials. So timauza kuti we have left them independent. That's why you are able to see very senior people in this government officials have been questioned and have been the president is not interfering with anything. So you can see kuti we are making progress there. Tinauza za toll gate fee. Another ndaura tinati more meeting as ministers we resolved to say TC menace because we knew kuti it's within our control. Now agamana kuti mwina zindu ngati zama zama futa kunena kuti muchose VAT timana kuti that is a law. We need to follow the procedure. We need to go to parliament kuti parliament tikapange change zimenezi. So ifeo tikamayanka we do implement zimene tayankura. There might be some delays because maybe we don't have direct control. Akarindwa nali MP amaziwa the way the raw process imaenda. Ndet mauza inuyo mnali MP zintu zimaenda mwakuti nenani kuti sisani mafuta fuel tumanena kuti mafuta tikugura modura. Tikasisa ngati marau tikwanisa kukagura so business ukugura masheti ukugura 20,000 nde ukagurise maybe 10,000. Are you going to buy machete here na kuti uzagurise so we need to balance kuti economy yatu kuti iende zikare mwakuti. So you can see the feedback yoti ngati siti nakare pansiti kambirane mundu wangu opita panseo zintu zoti we are not the determinant factors. You find that people are going to the streets yet we cannot solve those things within a day. Tafika kumapeto a program yatu sitimata programu hii usana kubasi ni mpata timayankhula zimene zimati siyanisa zimene zimabweresa kugawanikana mdziko muno koyambira kwa program komanso taunika kusankhana kumene kumachitikako kandi chifukwa cha khungu kandi chifukwa cha kumene mukuchokera chani tikutseka bwanji program imene chifukwa choti at the back of our mind tikukamba za national unity kuti amalawi chonde tizikhala mtundu wokondana chifukwa pamene tingachite zinthu limodzi awa Malawi ayi honorable minister ndikufuna ndinene kuti okondedwa Malawi ife ndi boma lathu dano ife ndi antchito anu munatituma kuti tikutumikireni. Ndikufuna ndikusimikizireni kuti chinthu chimodzi chimene timachifuna kwambiri ngati dziko la Malawi ndi utsogoleri wabwino. Chimene ndingasindike pano nchonena kuti amalawi ambuye anatipasa good leadership. Koma tikudziwa kuti mavuto amene tili nawo kapena nyengo zimene tikudusamo sizingate siku limodzi. Tikudziwa kuti zimene tikudusamo izi zikufunika kuti tikonze ma systems, tipange uproot and dismantle chikaridwe kapena kacha yoipa imene inakazikika muno Malawi. Chikaridwe ngati chokuba kumakuberani Malawi. Chikaridwe ngati chogawisana mitundu muno Malawi. Chikaridwe chosata malamulo. Chikaridwe choti anthu azisogolera amene ali mboma kumaziona ngati mabwana enafe kumakala ngati osafunikira. Chikaridwe ngati chimenecho ndi chimene abwana a president achakwera kunena kuti let us fix the systems. Chifukwa system mkaipanga fix zimaenda bwino. Galimoto yomweyo kungosinta engine muike engine ya new one imayamba kuthamanga. Computer yomweyo yoti imapanga drag kumangoenda pang'ono mukapanga upgrade the operating system mapeza computer yamba kuthamanga.
izi ndi zimene tazindikira ifeyo kuti dziko lino for the past 26 years zinthu zambiri zinasokonekera. So ifeyo tikufuna tikonze kuti injini ya Malawi iyambe kuyendanso bwino. Pempho la ineyo ndilonena kuti mutikurupirire, mutidalire, ifeyo tigwira ntchito kuti Malawi ayambe kuyenda bwino. Ndipo sitipanga toka zimenezi chifukwa tikuyenda ya limodzi. Tikuyenda tipange zimenezi limodzi ndi ya Malawi. That's why ngati ministry yanu iyi ya national unity tikunena kuti we are creating ma platforms oti ife Malawi tizikala pamodzi na kambirana pamene pali vuto na peza ma solution limodzi kuti dzikoli tilimange, ndipo Malawi amene tikumulakalaka ujali mu Malawi 2063 uja tizamukwanilise limodzi. Zikomo ambuya kudaliseni zikomo. Ndathokoza ulemekezeka Honorable Timothy Mtambo, Minister of National Unity komanso Commander in Chief wa CFT, Citizen for Transformation. Thank you. Kuchokera kwa ine Wonder Msisya komanso kwa David Maseya amene amajambula komanso kuongolera kuti zikhale mene mwazioneramo pa TV komanso pa radio, komanso kuthokoza ma sponsors athu Rainbow Paints kuchokera ku hotelo ya President Wamoti mu mzinda wa Lilongwe. Tikuti goodbye and continue watching the rest of the programs.